חברים, צופים יקרים שלי, אני לא יודע לתאר לכם את ההרגשה שיש לי עכשיו אחרי הרצח נוראי והמזעזע והמחריד והבהמתי של צ'ארלי קירק, חבר ישראל, איש יקר. עדיין לא נתפס נכון לעכשיו להקלטת הסרטון הזה הרוצח. אני מאוד מקווה שמי שצופה בי מהעתיד כבר ידע שאולי נתפס הרוצח, ולא רק בשביל לעשות צדק אלא גם בשביל להעביר מסר מאוד ברור שאלימות פוליטית מחוץ למשחק. פשוט מאוד מאוד לא נתפס העניין הזה. אנחנו לא יודעים עדיין מה הסיבה, מה המניע של הרוצח לעשות דבר כזה, ולמה דווקא צ'ארלי. הוא לא היה הפוליטיקאי הכי בכיר, ועדיין לא את כל הפוליטיקאים הבכירים בשתי המפלגות ניסו לרצוח ככה. דונלד טראמפ כן, אבל יש לו כוח מאוד מאוד ברור, וזה מזעזע גם כן, אבל אני מצליח איכשהו להבין מה היה המחשבה המעוותת בראש של מי שרצה לחסל אותו. אני לא מדבר בהכרח על זה שירה, כי אומרים שהוא היה טורלל בראש. אני לא יודע דרך אגב אם הוא באמת היה כזה מטורלל בראש ובגלל זה הוא עשה את זה, או שמישהו עשה לו שטיפת מוח גם וניצל את הטרלול בראש שיש לו כדי לשלוח אותו. אנחנו לא נדע גם כי הוא חוסל ישר בזירת הפיגוע, אבל הרוצח של צ'ארלי קירק עדיין חי כנראה, והוא עדיין מסתובב חופשי, ואני מקווה שדווקא שיתפסו אותו חי, לא שיהרגו אותו באיזה קרב יריות או משהו. מגיע לו עונש הרבה יותר קשה מאשר לקבל כדור בראש כמו שהוא ירה לצ'ארלי בגרון. אבל לא רק זה, אני רוצה שיתפסו אותו ויחקרו אותו ויראו אם יש עוד מישהו מעורב בדבר הזה, בטרגדיה הזאת, בפשע הזה. למה דווקא צ'ארלי? הוא לא היה איזושהי דמות מסוכנת כביכול. אני חושב שאני יודע למה, אבל זה הכל ספקולציות עדיין, ויכול להיות שאני טועה, אבל הערכה שלי היא שדווקא בגלל שהוא היה אדם כל כך טוב, בגלל שהוא הביע את הדעות שלו שהרבה לא אוהבים, ואגב גם אני לא מסכים עם חלק מהדעות שלו, למרות שאני בסך הכל ברוב כן מסכים איתו, אבל על הרבה דברים לא. הרבה לא אוהבים את הדעות שלו, והוא הביע אותם בצורה כל כך יפה. הוא הצליח לקטול את הטיעונים נגד הדעות שלו אחד אחרי השני, בלי לפגוע בבן אדם שטוען. פשוט תקף רק את הטיעונים עצמם, התגר את הצד השני עם שאלות שהוא לא ידע לענות עליהם. הוא לא העליב את האנשים שמולו, הוא כיבד אותם. הוא נלחם על הזכות שלהם גם להמשיך להביע את הדעות הלא נכונות שלהם לדעתו. הוא ממש נלחם על הזכויות של כולם לחופש ביטוי. ואני חושב שזה למה רצחו אותו, כי בן אדם כזה יש לו כושר שכנוע ממש טוב, יותר מכל פוליטיקאי שצורח ונובח. יש לו יכולת לשכנע במיוחד את הצעירים, ובמיוחד את אלה שהם עדיין לא סגורים על עצמם, או שהם פשוט חשבו משהו בתמימות, ופתאום הוא חשף בפניהם משהו אחר, והם החליטו לעבור צעד מאיזושהי סיבה. אני לא הולך לנצל את הפלטפורמה הזאת של יוטיוב ושל הסרטונים שלי, או כל פלטפורמה עכשיו כדי להשתלח
בכל המחנה השני, מה שהרבה מכנים השמאל, או הפרוגרסיביים, או הדמוקרטים, או... לא אכפת לי, אני לא מנצל את הפלטפורמה להשתלח בהם. גם הם, גם הדמוקרטים, ספגו דברים כאלה. אוקיי? לא רק בהיסטוריה הרחוקה, גם לאחרונה היה רצח של חברת הדמוקרטים, יחד עם בעלה. אז אלימות יש בכל הכיוונים. אני לא הולך להשתלח במחנה אחד או משהו. להפך. מי שאני כן הולך להשתלח בו חזק היום, זה אלה ששמחו מהמוות של צ'ארלי. או אלה שתמכו ברצח שלו כל התקופה שלפני כן, אלה שהסיתו נגדו. ואלה שעושים את זה ברחבי העולם, ולא רק ברחבי ארצות הברית, כי לצערי, אמנם ארצות הברית יש לה את הבעיות שלה, אבל הן לא נשארות שם. אז בארצות הברית יש הרבה ירי, בבריטניה למשל יש הרבה דקירות, ובישראל, תודה לאל, זה עדיין לא הגיע לרמה הזאת, לפחות לא מצד יהודים, חוץ ממקרים בודדים כמו הכוונה לרצוח את ראש הממשלה נתניהו, שהתגלתה לא מזמן והרוצחת הפוטנציאלית נתפסה. העניין זה שהאנשים האלה שעושים דברים, נכון, הם בודדים, והרבה פעמים הם גם לא פועלים מתוך איזושהי שליחות. הם פשוט קיבלו את הסריטה בראש או משהו ועשו את זה, אבל רוב סיכויים שהם פחות היו מנסים לעשות את זה אם היה להם פחות מניע אידיאולוגי. כי ברגע שהם שומעים כל הזמן את הסלוגנים ואת הסיסמאות המטומטמות האלה שמשוות מנהיג דמוקרטי או פוליטיקאי או כל בן אדם שפשוט לא בדעה שלהם לאיזה רודן אכזר או לאיזה פושע מטורף שהיה פעם או משהו, וממש מתירות את דמו, אפילו אם הם לא אומרים במפורש את המילים אנחנו תומכים ברצח, עצם זה שהם משווים אותו לבן אדם שהוא בן מוות, זה כבר מתיר את הדם שלו בעיני אותם אנשים משוגעים. והאנשים המשוגעים האלה פשוט עושה להם את הסוויץ' במוח. אחרת איך הם היו יודעים בכלל? אם לא דרך כל ההסתה הזאת שאנחנו רואים בתקשורת, בקמפוסים, בהפגנות, בכל מקום, מכל הכיוונים, שלא היו טעויות. אני באמת, אין מילים שיבטאו כל כך בצורה אותנטית את הצער כל כך קשה שלי על צ'ארלי ואת הזעזוע שיש לי מהמוות שלו. כל מה שאני יכול לקוות זה שמשהו ישתנה. אני לא מצפה כבר לכלום, אבל אני באמת מקווה שהרצח הנפשע הזה יהיה קריאת השכמה גם לנו כאנשים להפסיק את השיח הזה של שנאה מכל הכיוונים בכל העולם. שלא נהיה כמו השכנים שלנו שמחלוקות פוליטיות הם פותרים ברצח או במהפכה או בהפיכה צבאית או כל דרך אלימה כזאת או אחרת. אני באמת מקווה שמשהו יזוז, שזאת גם תהיה קריאת השכמה לאכיפת החוק, לרשויות האכיפה למיניהם, במערכת המשפט, לעצור את המסיתים האלה בזמן, להפסיק את זה. כשמסיתים, המרחק בין האמירה למעשה, למרות שהוא גדול עדיין, הוא ביותר קטן מאשר אם השיח היה לא רעיל כזה. שיח רעיל מקרב אותנו לנקודה הזאת של רצח. יותר מדי, ולא לצורך. אין בזה שום תועלת, בשיח רעיל כזה. אוקיי, אם אתם רוצים דוגמה, אני אתן לכם דוגמה אחת מימין ודוגמה אחת משמאל. כביכול, אם אתם מסתכלים על זה בדיכוטומיה של ימין ושמאל, שאני באמת כבר לא יודע איפה עובר הקו ביניהם, אם בכלל יש כזה. מה שהיה בשנות ה-90 למשל, ששמו תמונות של יצחק רבין במדי אס-אס, זה פשוט מזעזע.
נורא והיום, ואין לי ספק שהדבר הזה זירז את הרצח של רבין. כן, אני בטוח שהיה שם משהו הרבה יותר מורכב, אבל עדיין, זה קידם משהו. זה נתן, אפילו אם זה נתן רק מחסה לרוצחים עם המניעים האמיתיים, לרוצח, או אם הוא פעל לבד או לא פעל לבד, אני לא יודע. אבל גם אם הוא פעל לבד, עצם זה שזה אפילו נותן לו את התירוץ הזה להתכסות מאחוריו, נותן לאנשים את התירוץ הזה לכסות עליו, זה מספיק כדי שנפסיק את השיח הזה. ואותו דבר גם מה שעושים היום לראש הממשלה בנימין נתניהו, שמשווים אותו לכל מיני רודנים כמו קדאפי וצ'אוצ'סקו, ואפילו להיטלר משווים אותו די הרבה. זה שיח שחייב להיפסק, ואם אנחנו כאנשים לא מסוגלים לעשות את זה, אז אנחנו צריכים שהמדינה כבר תתערב בעניין הזה ותעצור את זה בכוח אפילו. אחרת, יהיה לנו עוד רציחות פוליטיות. זה פשוט לנרמל את הרצח, לעשות דברים כאלה. זה לנרמל את הרצח. הרצח של צ'ארלי צריך לזעזע את כולנו ולהדליק לכולנו לא רק נורה אדומה, אלא גם להפעיל לנו את הבאזר האדום, שאנחנו במצב חירום עולמי. זהו, לקהל דובר עברית, אני מקווה שנקודה שלי עברה פה. רק עצה קטנה בשבילכם, תתמקדו בללמוד איך לדבר, כדי לשכנע אנשים שאתם לא מסכימים איתם, שהצדק איתכם ולא איתם. תלמדו איך לקטול להם את הטיעונים שלהם. אני אומר לכולם, כן, לכל הצדדים. תלמדו לקטול את הטיעונים שלהם ולא להעליב את הבן אדם עצמו. תלמדו להשתמש במילים במקום בנשק. אוקיי? אני יודע, אני למדתי את שניהם. כן, אני יודע להגיד לכם, ללמוד להרוג אנשים זה הרבה יותר קשה מאשר ללמוד לדבר עם אנשים. זה הרבה יותר, דווקא למרות שאומרים הפוך הרבה פעמים, כי זה כביכול הרבה יותר קל להשתיק את האויב ואת היריב הפוליטי שלך באמצעות להרוג אותו, אם אנחנו נחיה בחברה שבה עושים את זה, אז גם אתה תושתק בקלות. מי שצופה בי וחושב לעצמו שאולי זה קצת לגיטימי לרצוח מישהו. לא. אותם אנשים ששמחים על המוות של צ'ארלי עכשיו, הם צריכים לדעת שבחברה שמאפשרת דברים כאלה, בחברה כמו שהם מקדמים, גם הם ירצחו. שאלה של זמן. והאמת, עכשיו כשהם עושים את זה, הם בסך הכל רק גורמים לעוד יותר שנאה נגדם ולעוד יותר אנשים שהיו מתים לרצוח אותם, ולא עושים את זה כי הם לא ברברים כמוהם וכי הם לא עבריינים ולא רוצים גם להסתבך עם החוק. זה המסר שלי פה. זה דווקא בטווח הארוך, זה הרבה יותר קל, הרבה יותר משתלם, הרבה יותר חכם והרבה יותר אפקטיבי לדבר אל אנשים מאשר לרצוח אותם. אוקיי? אולי זה נשמע לכם קלישאתי, במיוחד שזה בא ממני. בן אדם שכל החיים שלו מתעסק רק בענייני צבא וביטחון וחוקר הרג של אנשים כל ההיסטוריה שלו. זה מה שהוא חוקר. אבל בדיוק בגלל שאני יודע את הדברים האלה, בדיוק בגלל שאני חוקר את הדברים האלה, אני יודע שזה פשוט לא עובד. יש סיבה למה עברנו למשטרים ליברליים. זה לא בגלל שרק נעשינו נאורים ויפים יותר מוסרית, אלא גם בגלל שזה פשוט לרצוח אחד את השני, זה לא עוזר. זה סתם יוצר מעגל דמים שפשוט לא ייגמר. ואנחנו לא רוצים לראות את זה קורה במערב, או בכלל. וזהו. זהו לקהל דובר העברית. אני מקווה שאהבתם, ויהי זכרו של צ'ארלי קירק ברוך. השם ייקום דמו. תודה שצפיתם. עכשיו אני אדבר לקהל דובר אנגלית. Hello everyone. I have no words that can describe the pain I experience now after a friend of Israel, friend of my country, a good man, stood bravely to say the truth he believed in with respect, was murdered.
we still don't know, as of now, why and who murdered him. We can only guess, but we cannot blame anyone for this now. What I do suspect, based on the accuracy of the sniper that shot him, the patience he had, I think he was really, really skilled. He knew what he was doing. He wasn't just not in the head, like they claim to be the one who tried to murder Donald Trump and eventually murdered someone else in the crowd. I don't know, but I suspect this is the reason. Charlie Kirk wasn't really a high-ranked politician. He wasn't really an important politician in the United States, in the Republican Party. So I don't think this murder was about power. It was about, maybe I think it was about ideology. And Charlie, while he wasn't a violent person at all, he always debated respectfully, and even I don't agree with everything he says, but he debated people respectfully. And I think he was murdered because people who didn't like his opinions and didn't really share the values of freedom of speech, which Charlie fought for, wanted to silence him because he was just too convenient. I mean, he could convince people to join him, to think like him, even though he never really brainwashed them. He was just talking like normal person, like normal adult person should do. When someone disagrees with you, so I think they wanted to silence him. And that's really painful. I'm not gonna use this platform to call for outrage against the other parties, the Democratic Party, or the left in general, if you can call it like that, or the progressives, or I don't care what you call it. I don't really, I'm not really going to do that. Because the other side also suffer casualties from this violence that spread through America and, by the way, through the entire West. Just recently, a Democratic member was murdered along with her husband. So it's not one-sided. And it's not limited to the United States either. In Israel, we just saw recently someone who was plotted to murder our Prime Minister Benjamin Netanyahu. And no, it did not come in a vacuum. And I will explain just right away, I will come back to it, why did it happen. You see, the people I do blame, and I will use this platform to blame them, are those who were happy about the murder of Charlie Kirk and any other politician or a political rival, or name it whatever you want, someone who they disagreed with him. I'm going to use this platform to really getting harsh on them, because these people are dangerous. Their hate speeches, this is what fuels those nuts, if you call them nuts, those murderers that takes the law into their own hands, that decided to take an action and kill someone they just don't agree with him. And I think those people
should be arrested, should be stopped by any means necessary by the law to prevent this from happening again. Now you can tell me, no, but people are just like to talk from emotionally. They are in rage, and only few people are really there to take an action and blah blah blah. Yes, I know only few people can take an action, will take an action, but it takes only one. Only one out of thousands that calls for someone's murder. You need only one of them to take an action and murder him. So we need to stop it. Those hate speeches, they just reduces the gap between words and actions. They reduces it so it's much easier for some extremists, radicals, to move from talking to killing. Now, yes, I say it for everyone, not only for one side. Everyone. Charlie Kirk was a really, really great loss for me. I followed him a long time. I supported him in most cases. But still, I want to address to everyone. Violence isn't the way. It just isn't the way of doing things. If we will live in the society that, justify violence as a political action, just like our neighbors, we don't want to live in this world. Believe me, even those who are justifying the murder of Charlie Kirk or are happy about it or just called for his demise before he was murdered, I think those people should know better. If we will live in a society that allow people to kill each other, they will be dead. For sure they will be dead, because many people now hate them. And they don't take an action and call for their murders, or definitely not murdering them in response, because they are not barbaric, they're just like them. We are better people. We are not like them, and we are not going to go against the law. But I think the law should take care of them and stop them from spreading their hate speeches. It's just like a hate crime. Even if you don't say it directly, like, even if you don't say, I support the murder of blah blah blah, it doesn't really matter. If you compare it, for example, for someone who was a really terrible person who deserved to die and he died eventually, like when people, I will give you two examples of this from Israel, by the way, from my country. In the 90s, people just compared the prime minister of the time, Yitzhak Rabin, to a Nazi. They released a photo of him dressed up like an SS officer. And every Israeli in the world, and every Jew in the world knows what Nazis deserve. So it's just like say, hey, we need to murder him. No, we're not. Yeah, I completely disagreed with him either, but murder isn't the way. And today they are doing the same, not the same people, but from the other side, they are doing exactly the same thing to our current Prime Minister Benjamin Netanyahu. When they compare him to really cruel tyrants that eventually ended up dead
murder by their own civilians in a coup, like Gaddafi or Ceausescu. They were murdered by a revolution. They were killed by a revolution, to be precise. I don't think murder is the right word for this. But when they compare an elected prime minister to those tyrants, they just justifying his murder. Yes, they didn't say it directly, but they say it indirectly. And that is wrong. And we should stop these people. We should not accept this kind of speech. We should not accept this kind of talk. And we should demand our society and our law enforcement to stop it. Or else we will live in exactly this kind of society that allows murder for just a political disagreement. If that was the case, I was already dead. Maybe I will be in this space, but many of you who just watch me now, would be dead. We don't want to live in that society. We can do better. Now, some of you might say it's easier to silence a person by murdering him than listening to him and then counter-arguing with him. And in the long run, I disagree with this. I think killing people, as much as it looks very easy, it isn't. I know. I was in the army. I was a security guy. And I studied a lot of martial arts, and I'm an expert in army and in military history. I know killing a person isn't really that easy like everybody claims to be. Yes, it's much faster, I will give you that, but it's also a much faster way to die yourself. What have you achieved from that? All those idiots that are just justifying his demise, what they will get from it? If their wish will come true and we will live in that society, what they will get for it? No, it isn't easier to kill a person than just counter-argue. It's easier, and by the way, legal, and even encouraged by the society and sometimes by the government themselves, to study how to debate people, how to convince them, how to turn them into your side, and then win the votes of the mass. I think this would be much easier. And this will not only make us more moral and more enlightened, this would also make us greater, stronger as a society, much richer if you want, because a stable economy comes hand in hand with political stability. And we will also be much safer. We could advance better in technology, in science, even in religion. If we want to silence someone, we just have to prove him wrong. And if we are sure he's wrong, what's the big deal of just telling him that? Showing him the facts and not speaking out of emotions. That's the legacy of Charlie Kirk. He was very passionate, but he spoke out of facts, out of rational. And he never insulted the people who debated him. He just attacked their arguments and challenged them with very, very powerful questions. Sometimes they couldn't just answer. So everyone can learn it, by the way. You don't have to be born with it. Everyone who claims otherwise, prove me wrong. I dare you. Well, I think
I think we just concluded everything, and I hope this murder, this terrible tragedy, will not only sound an alarm, a regular alarm for us, for us all humans. I hope it will be just buzz like hell, that we should stop doing what we're doing now. Stop the hate, stop those terrible speeches, and start doing it in a different approach. We should learn from Charlie. He was a great man. He was a great person and a great debater. May his legacy live on, and may he rest in peace. My condolences to his family, to his friends as well, and may the murderer and everybody who is involved with this terrible crime will get what they deserved. Well, that's it. Thank you for watching. Bye bye.